Oye, ¿dónde se supone que debes estar ahora mismo? Sí, solo voy a mi próxima clase, señor. Conoces las reglas, déjame ver tu identificación. Mi identificación está en mi taquilla, puedo ir a buscarla. Las luces fluorescentes de la preparatoria en Northwood Heights zumban, proyectando un brillo desolator y implacable sobre el piso de linóleo. Era martes 17 de octubre, poco después de las 11:30 am. Cuando la rutina de un día escolar se desmoronó en una escalofriante demostración de poder descontrolado, y prejuicios profundamente arraigados. En el centro de todo estaba el oficial de seguridad Kenneth Harding, un hombre cuyo expediente, según documentos de Santos Internos, y contenía diecisiete quejas formales, 17 casos de prisión en mala conducta, y uso excesivo de la fuerza o comportamiento discriminatorio. 17. Sin embargo, permaneció en el campus, patrullando los pasillos, ejerciendo autoridad sobre los mismos estudiantes a los que debía proteger. Del otro lado de este fatídico encuentro se encontraba Marcus Thorne, estudiante de penúltimo año, un estudiante en ciencias, capitán del equipo de debate y tutor de cálculo avanzado. Marcus no era solo un estudiante. Era un ejemplo de dedicación y intelecto, en camino a una admisión temprana en una universidad de primer nivel, una figura prometida en su comunidad. Sin embargo, a los ojos del oficial Harding, nada de eso importaba. En ese momento, Marcus Thorne quedó reducido a una figura sospechosa, objeto de escrutinio, despojado de sus logros y tratado con una hostilidad inmediata y injustificada que alteraría irrevocablemente su percepción de seguridad y justicia dentro de los muros de su escuela. Antes de continuar, ¿desde dónde nos veías? Deja un comentario abajo y cuéntanoslo. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz estas historias cruciales. Northwood Heights, California, una ciudad situada justo al este de la bulliciosa expansión metropolitana, solía enorgullecerse de su población diversa, y con gran movilidad social, y de su sistema escolar público de alta calificación. Ese martes en particular, una fresca mañana de otoño había dado paso a una tarde templada, casi cálida, de esas que hacen que los estudiantes ansieran la libertad de salir, con el aire impregnado del aroma a hierba recién cortada del campo de fútbol y los lejanos y apagados sonidos del tráfico de la cercana autopista. Northwood Heights High, un extenso campus de ladrillo y cristal construido a finales de la década de 1970, solía ser un hervidero de actividad, un ecosistema vibrante donde convergen miles de mentes jóvenes. Pero el 17 de octubre, la atmósfera en sus pasillos pasaría de la calma académica a la tensión palpable, y luego a la confrontación abierta, manchando para siempre la reputación de la institución. Marcus Thorne, a sus 17 años, no era solo un estudiante. Era un ejemplo de lo que la preparatoria Northwood Heights pretendía cultivar. Su expediente académico era impecable, con un mosaico de excelentes califications en cálculo avanzado, literatura avanzada, y física con honores. Era un líder nato, como lo demostraba su liderazgo del equipo de debate de la escuela, reconocido a nivel nacional, un rol que lo llevó a dedicar incontables horas a la investigación, la retórica y el pensamiento crítico. Más allá del aula, Marcus estaba profundamente involucrado en el servicio comunitario. Como voluntario en el programa extraescolar de la biblioteca local, dando clases particulares de matemáticas a estudiantes más jóvenes y organizando colectas de alimentos para los menos afortunados. Abrigaba la ambición de asistir a la Universidad de Stanford para estudiar astrofísica, un sueño cultivado meticulosamente durante años de arduo trabajo, trasnochadas y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Marcus así había ganado su puesto, no solo en la preparatoria Northwood Heights, sino al borde de un futuro brillante. Fue, según todos los parámetros mensurables, un estudiante modelo, un orgullo para su familia, su escuela y su comunidad.
Enmarcado contraste, esse encontraba el oficial de seguridad Kenneth Harding, una figura de presencia en el campus había sido, durante mucho tiempo, una fuente de inquieta discreta tanto entre estudiantes como entre el profesorado, aunque pocos se atreven a expresar sus preocupaciones públicamente. Harding, un hombre de casi 40 años, de carácter brusco y reputación de ser excesivo y agresivo, había acumulado un preocupante historial disciplinario durante sus 7 años en el Departamento de Seguridad del Distrito. Los registros de sus internos, posteriormente revelados como parte de la demanda, revelaron un patrón claro y preocupante. Tan solo 2 años antes, en marzo de 2021, Harding había recibido una amonestación formal por escrito por un incidente con una estudiante latina de primer año. La estudiante, al intentar entrar a la escuela después del timbre de la mañana, olvidó su credencial. Harding, según declaraciones de otros estudiantes, supuestamente la agarró del brazo, negándose de dejar la pesar a pesar de sus repetidos intentos de identificarse verbalmente y proporcionar su número de identificación estudiantil. Según informes, la detuvo durante casi 20 minutos, gritando por intentar entrar sin permiso, antes de que interviniera un subdirector. Los padres de la estudiante presentaron una queja formal, alegando angustia emocional y discriminación racial, pero la sanción disciplinaria contra Harding fue mínima. Un año antes, en mayo de 2020, durante el año de la obligatoriedad del uso de mascarillas debido a la pandemia, Harding había sido acusado de usar fuerza excesiva contra un estudiante negro que se ajustaba la mascarilla momentáneamente fuera de la cafetería. El estudiante alegó que Harding lo había empujado contra una taquilla, acusándolo de incumplimiento deliberado, a pesar de que el estudiante se subió la mascarilla inmediatamente. Las grabaciones de vigilancia, que misteriosamente fallaron en los momentos cruciales, no fueron concluyentes, y Harding solo recibió una advertencia verbal. Luego ocurrió el incidente de noviembre de 2019, cuando varios profesores observan a Harding reprendiendo públicamente a un estudiante asiático estadounidense por hablar un idioma distinto del inglés en el pasillo, a pesar de que este mantenía una conversación privada con un compañero. Según se informa, Harding les dijo, "Estoy en Estados Unidos, hablan inglés." Los padres del estudiante presentaron una queja formal, lo que dio lugar a una sesión obligatoria, pero evidentemente ineficaz, de capacitación sobre la adversidad para Harding. Estas fueron solo 3 de las 16 quejas documentadas en su expediente, cada una reflejando un tema de respuesta desproporcionada, insensibilidad cultural y un aparente desprecio por los derechos estudiantiles. El patrón era claro. La historia meticulosamente documentada de un hombre encargado de la seguridad que, en cambio, cultiva un ambiente de miedo, especialmente entre estudiantes de color. Sin embargo, a pesar de esa litania de quejas, Kenneth Harding permaneció en la nómina, sin que su autoridad fuera cuestionada por la misma institución que lo empleaba, hasta el 17 de octubre. La llamada legó al Centro de Seguridad de la Preparatoria Northwood Heights aproximadamente a las 11:28 a.m. Era imprecisa, con tintes raciales y, en última instancia, infundada, reportando a un individuo sospechoso, declaró la voz a otro lado, posteriormente identificada como un profesor sustituto que no conoce el campus. Un joven negro, de complexión alta, con una sudadera oscura con capucha, camina cerca del estacionamiento restringido para profesores. Parece que podría estar intentando subir uno de los autos. El centro transmitió la descripción, sin ninguna amenaza específica en la actividad sospechosa verificable, a todo el personal de seguridad activo. El oficial Kenneth Harding, apostado cerca de la entrada sur, respondió de inmediato. Mientras tanto, Marcus Thorne simplemente caminaba. Era la breve y deliciosa transición entre el tercer y el cuarto periodo. Acababa de terminar una intensa sesión de repaso de cálculo avanzado con su profesora, la Sra. Albright,
Why si dirigia la biblioteca, una ruta que lo lavabamos alla del limite del aparcamiento de professores, un paso designado para estudiantes, aunque menudo transitado. No si detinia, no meridiaba, estaba en una misión, libro de texto en mano. Sumanya formulaba los siguientes pasos para la próxima competition regional de su club de debate. Lavabo una sudadera azul oscuro con capucha de la escuela secundaria en Northwood Heights, estampada con la mascota del Puma. Una prenda como entre los estudiantes. Su actividad era mundana, legítima y totalmente coherente con la de cualquier estudiante concentrado, que se desenvolve en un campus escolar agitado. Era, simplemente, Marcus Thorne, pasando de una actividad académica a otra. Debería obligarse a los oficials, especialmente aquellos en un entorno escolar, a verificar las credentials o la identidad a través de medios no conflictivos antes de intensificar una interacción con un estudiante. Al dar la esquina del edificio de administración, el oficial Harding apareció, bloqueando el paso bruscamente. ¡Ay! ¡Tú! Gritó Harding con voz aguda, inmediatamente agresivo. Marcus, sobresaltado, se detuvo. ¡Yo! Preguntó, genuinamente confundido, apretando ligeramente su libro de cálculo. Sí, tú. ¿Qué haces aquí? No deberías estar en esta zona. La postura de Harding era confrontativa, con la mano apoyada en su cinturón de herramientas. Voy a la biblioteca agent, respondió Marcus, intentando mantener la calma, mirando a Harding a los ojos. Acabó de salir de la clase de la SRA Albright. Biblioteca, se burló Harding, recorriendo con la mirada el atuendo de Marcus. Encajas con la descripción de alguien sospechoso intentando robar coches en el aparcamiento de la facultad. Ensóname tu identificación. Marcus, acostumbrado a lavar su credencial escolar, metió la mano en el bolsillo. Aquí está, dijo, sacando su credencial plastificada, que mostraba claramente su foto, nombre y número de identificación. Marcus Thorne, estudiante de penúltimo año. Harding lo arrebató la identificación de la mano a Marcus, sin apenas mirarla antes de agitarla con desdén. Cualquiera puede falsificar eso, declaró con un tono de incredulidad. Como es un estudiante de 16 años con honores, tuviera los medios y el motivo para falsificar una credencial escolar para ir a la biblioteca. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Por qué estás aquí? Marcus sintió una oleada de indignación, y su fachada de calma empezó a resquebrajarse. Ese es mi verdadero nombre, oficial. Why eludica porque estoy aquí? Soy estudiante. Voy a esta escuela. Su voz, normalmente firme y articulada, ahora tenía un ligero temblor de frustración. No te hagas el listo conmigo, chico, gruñó Harding, acercándose, invadiendo el espacio personal de Marcus. ¿Crees que puedes andar por ahí, haciendo el ridículo, y mentir para libro de esto? Vienes conmigo. Extendió la mano, y agarró el brazo de Marcus con firmeza. ¡Oy! Sultame! Exclamó Marcus, retrocediendo instintivamente. El repentino contacto físico, sumado a las acusaciones infundadas, fue abrumador. Otros estudiantes, atraídos por el alboroto, comenzaron a congregarse, con las cámaras de SUS celulares y preparadas, capturando cada momento de tensión. Los susurros resonaron entre la pequeña multitud. Ese es Marcus Thorne. ¿Qué pasa? Justo cuando la situación amenazaba con agravarse, una nueva voz rompió la tensión. Oficial Harding. ¿Qué está pasando? Era la directora Eva Sharma, con voz autoritaria, caminando con paso decidido hacia el lugar, seguida de cerca por Daniel Miller, el jefe de Seguridad escolar. Habían sido alertados por un profesor preocupado que presenció el altercado inicial. Los ojos de la directora Sharma, normalmente cálidos y acogedores, ahora estaban encerrados, con una expresión que mezclaba preocupación y una ira apenas disimulada.
Official Harding, libera esse estudiante inmediatamente. Harding, sorprendido por la inmediata intervención de SUS superiors. Dudo un momento antes de solta a reganadians el brazo de Marcus. Director Sharma, Senior Miller, este estudiante attributa de forma sospechosa. Esse negó identificarse y esse encontraba en una zona restringida. Su voz, aunque todavía defensiva, había perdido parte de su anterior bravicanería. Se identificó, agent, replicó la directora Sharma, pasando la mirada del visiblemente conmocionado Marcus a la placa de identificación que Harding aferraba en su mano. Ese es Marcus Thorne, uno de nuestros mejores estudiantes. Estaba en un pasillo designado para estudiantes, dirigiéndose a la biblioteca desde la clase de Lazare Albright. Acabó de hablar con Lazare Albright hace unos momentos. Sus palabras desmantelaron clara, y concisamente toda, la justificación Harding. Senior Miller, quiero la placa y el arma del agent Harding. Ahora, debe ser escoltado fuera del campus inmediatamente y así le debe poner en licencia administrativa a la espera de una investigación completa. La resolución inmediata fue rápida y decisiva. En cuestión de minutos, Daniel Miller relevó al official Harding de su deber, su arma y su placa de seguridad. Harding, silencioso y con el seno fruncido, fue escoltado fuera del campus por Miller. Su carrera en la preparatoria Northwood Heights estaba prácticamente terminada, aunque no lo sabía. Marcus, temblando ligeramente, fue elevado a la oficina de la directora Sharma, donde él ofreció disculpas efusivas y se aseguró de que esos padres fueron contactados de inmediato. Llamaron al consejero escolar para hablar con él y le dieron el resto del día libre. Deberían los agents de seguridad escolar que hayan incurrido en conductas racialmente discriminatorias o uso excesivo de la fuerza enfrentarse a un despido automático y a la desertificación de su trabajo en cualquier institución educativa. Sin embargo, el incidente estaba lejos de terminar. Los estudiantes que presentaron el enfrentamiento no solo lo grabaron, sino que lo subieron a la red. En menos de una hora, las imágenes en editar de la detención agresiva y infundada de Marcus Thorne por parte del agent Harding se habían vuelto virales en redes sociales. Etiquetas como hashtag Justicia para Marcus, hashtag Racismo en Northwood Heights y hashtag Reforma de Seguridad Escolar comenzaron a ser tendencia local, luego regional y nacional. El video, publicado inicialmente en TikTok por una estudiante llamada Chloe Chin, obtuvo más de 5 millones de visualizaciones en las primeras 3 horas. En X, antes Twitter, fue retuiteado cientos de miles de veces, generando aproximadamente 1.5 millones de impresiones. Los medios de comunicación, alertados por las imágenes virales, comenzaron a contactar a la escuela y a la familia Thorne en cuestión de horas. La respuesta institucional, inicialmente, fue un intento desesperado de controlar los daños. El distrito escolar, unificado de Northwood Heights, emitió un comunicado esa misma noche, reconociendo el incidente, anunciando la baja administrativa de Harding y enfatizando su compromiso con la seguridad y la equidad estudiantil. Sin embargo, el comunicado sonó vacío en la cruda evidencia del video. Los padres de Marcus, la DRA, Eleanor Thorne, respetada cirujana pediátrica, y el señor Robert Thorne, abogado de derechos civiles, no se conformaron con trivialidades. En 48 horas, presentaron una demanda integral por derechos civiles contra el agent Kenneth Harding, el Distrito Escolar Unificado de Northwood Heights y la Junta de Education. La demanda, presentada en el Tribunal Superior de California, Condado de Alameda, alegaba múltiples cargos: privación ilegal de la libertad, agresión, lesiones, infligir intencionalmente angustia emocional y una violación de los derechos constitucionales de Marcus Thorne bajo las enmiendas cuarta y decimocuarta. Fundamentalmente, también se taba la contratación, retención y supervision negligence del agent Harding por parte del distrito,
haciendo referencia específicamente a su extenso historial disciplinario y a la incapacidad del distrito para abordar adecuadamente el claro patrón de mala conducta. La demanda buscaba no solo daños compensatorios y punitivos, sino también reformas sistémicas en las políticas de seguridad y los protocolos de capacitación del distrito. La batalla legal fue intensa, pero las pruebas abrumadoras, las imágenes de la Cámara Corporal, publicadas posteriormente por el distrito bajo prisión pública, corroboraron cada detalle de los videos grabados por los estudiantes. El historial disciplinario del agente Harding, meticulosamente detallado en la demanda, presentaba una imagen innegable de un fallo sistémico. En un caso imposible de ganar y la creciente prisión pública, el Distrito Escolar Unificado de Northwood Heights recurrió a mediación. El 23 de abril del año siguiente, el distrito anunció un acuerdo. La familia Thorne recibió $3.20 millions, el acuerdo más cuantioso en la historia del Distrito Escolar Unificado de Northwood Heights por una violación de derechos civiles que involucraba a un estudiante y personal escolar. El acuerdo representó un claro reconocimiento del grave daño infligido a Marcus Thorne y de la culpabilidad del distrito. En cuanto al oficial Harding, su despido se confirmó pocos días después del acuerdo. La carta oficial de despido, publicada públicamente, citaba mala conducta grave, violación de la política del distrito sobre interacción con estudiantes y un patrón demostrado de comportamiento poco profesional y racialmente discriminatorio. Además, la Oficina de Seguridad y Servicios de Investigación de California, tras revisar el incidente y el historial labor de Harding, solicitó decertificarlo, revocando permanentemente su licencia para trabajar como guardia de seguridad en el estado de California. Su carrera, cimentada sobre una base de agresión y prejuicios desordenados, estaba definitivamente terminada. Meses después del incidente y el acuerdo posterior, Marcus Thorne, ahora de 15 años, se presentó en un auditorio abarrotado en una reunión especial del Consejo Escolar, con voz firme y una madurez indescriptible. Estaba allí no solo como víctima, sino como ejemplo de resiliencia y defensor del cambio. Si esto me puede pesarme, comenzó, recorriendo con la mirada los rostros de estudiantes, padres y líderes comunitarios, a un estudiante con un expediente académico perfecto, con una identificación sin impedimentos. En mi propia escuela, entonces lo puede pesar cualquiera. Lo puede pesar a un niño de primer grado, a un niño de kinder. ¿Qué mensaje transmite cuando las mismas personas encargadas de protegernos son quienes nos hacen sentir más vulnerables, los más atacados? Sus palabras resonaron con una profunda verdad. Fui acusado, detenido y humillado no por nada que hiciera, sino por mi apariencia, por los prejuicios implícitos de un oficial que nunca debió haber estado en esa posición. Mi identificación, mis palabras, mi verdad, nada de eso importó en ese momento. Lo único que importaba era el color de mi piel y las suposiciones que conllevaba. No se trata solo de una manzana podrida, se trata del barro. Se trata de un sistema que permitió que se acumularan diosas quejas, sin una verdadera rendición de cuentas. Se trata de un sistema que priorizó la comodidad de un oficial sobre la seguridad y la dignidad de sus estudiantes. Su testimonio fue una poderosa acusación, un llamado a la introspección para toda una institución. Deberían incidentes como este, donde se demuestra claramente un sesgo racial sistémico en la seguridad escolar, desencadenar automáticamente investigaciones federales sobre las prácticas de contratación, los protocolos de capacitación y los mecanismos de supervisión del distrito escolar. Tras la indignación generalizada y el sustancial acuerdo, el Distrito Escolar Unificado de Northwood Heights inició una revisión externa y independiente de su Departamento de Seguridad, realizada por una organización nacional de derechos civiles especializada en equidad educativa. Los hallazgos fueron contundentes. El informe destacó varias fallas sistémicas,
una grave falta de capacitación adecuada sobre prejuicios para el personal de seguridad, un preciso de resolución de quejas opaco y ineficaz que permite que los oficiales con múltiples quejas continúen en esos puestos prácticamente sin supervisión. Una supervisión insuficiente por parte de la administración del distrito, y una cultura que a menudo priorizaba el mantenimiento del orden mediante la fuerza, en lugar de fomentar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. El informe también señaló una mentalidad generalizada de nosotros contra ellos entre algunos miembros del personal de seguridad, especialmente hacia los estudiantes de color, en lugar de un enfoque orientado a la comunidad. En respuesta a estos hallazgos y bajo una enorme presión pública, el distrito anunció una serie de reformas radicales. Todo el personal de seguridad existente recibiría capacitación intensiva y obligatoria sobre prevención prejuicios y desescalada, desarrollada en colaboración con organizaciones comunitarias y psicólogos infantiles. Se estableció un nuevo portal en línea transparente para quejas de estudiantes y padres, y así designó un defensor del pueblo independiente para supervisar el proceso. Además, el distrito así compromiso a diversificar su fuerza de seguridad y implementar un modelo de policía comunitaria, donde los guardias de seguridad recibirían capacitación en desarrollo juvenil y prácticas de justicia restrictiva. También así exigieron auditorias periódicas de los expedientes del personal de seguridad y evaluaciones de desempeño, con una política de tolerancia cero ante la discriminación racial documentada o el uso excesivo de la fuerza. El caso de Marcus Thorne y el agente Kenneth Harding es un reflejo crudo y incómodo de una falla sistémica más amplia dentro de las instituciones creadas para proteger a nuestros niños. Y es un testimonio de cómo los prejuicios profundamente arraigados pueden invalidar la evidencia objetiva, como los logros de un joven, su propia identidad, pueden ser barridos en un instante por una mirada prejuiciosa y un uniforme sin control. Las consecuencias fueron graves. Una carrera prometida terminó en desgracia, la reputación de un distrito escolar.